isa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wigwatio kana wati ndane sana kiuyo cha kukiende onesa kufikia vomwendoni wa saa umwe wa wiyo masama Afrika ayo miloni wasu amasama ilu mako manyithia yako isala Vilingi ni wa Mauvoo umundi twi wa kana matukuni miongo itatu mwini wa muonza mwaka ni wangili ile na miongo ile na dhandatu Mauvoo ani makuma ikonyoni inyasi ande tuambie na vaile mbetani itu ya ukamba. Njenito Erastus Nzomo na Kesharo Ndinda aliula Mauvoo kwanzia ya meko kwa oyu tukwate amwe kati wa alatu manengete wito ndene wa Vilingi. Alatu kumbanesye ni bamwena. If I hear that Edwin umekutana na Ruto utakuisha kabisa. Ajaribu kusema akutane na Ruto, that will be the end of it. Kalonzo Musyoka kuleana na nzekesia kana ena muvango wa kuthokoma na President Ruto. Kalonzo wa Musyoka ndana akomana na William Ruto. Na bayi muvango wa Kalonzo kukomana na William Ruto. Chama cha Wiper kiba ndukia mwete kintu cha mthembosu. Atongo ima Wiper kuweta kana Kalonzo ndesa kuyetikila kuthokoma na President Ruto. Iko pesa imekuwa printed over and above what the central bank has asked. Na hiyo pesa ni ya uchaguzi. Those Germans have refused. Gachagua kuweta Ruto ena muvango wa kutumithia mbesa mbingi kuvita kiwango kila kivaniwe aitumia usakuwa nini. There are few characters within the assembly. Alama te na budget ya mazako ibeta. Na magena maingi monopio. No budget ba mazako ndezo petokezo. Na MCA wa Matu na NND masako kutula mutembunge kwa kulea kuvitukithia budget. Vilingi wa Mauvoo. Kalivo ni umanyithie na tuyambia na yokulio yitu otondo tuika kila muthenya ni ukulitie no kwitikana na mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kana mutongo wa ulei ula ukulika kambini ya President Ruto thiwa avunyania Kenya na savale yake ya uteti ni kukunika yokulio ni ukulitie no kwitikana na mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kana mutongo wa ulei ula ukulika kambini ya President Ruto thiwa avunyania Kenya na savale yake ya uteti ni kukunika umundi Kalonzo akomanisi na tongo malinda mwananchi ni wethi wa aweteka na mutongo lokuthi kwa President Ruto thiwe ne Edwin Sifuna Rigathi Gachagua kana mutongo na wiba olei athiku thiwa athela wano kwitikana nake na kana ulokuthi kwa President Ruto no kwithwa athela likana kicho nthe kiuka itina wanza ke kwitha siende na kunyaika kana Kalonzo Musyoka no tonya kwithwa ayeba wone President Ruto na no tonya kwitha I think alikone isu ende ni wale ana keu wano kwitikana nake kana ulokuthi kwa Ruto maundu make siasa methwa mathela ndume utumani waye kana aye na welesho waku kwesela namba ya utumani mukuve ile itatu kenda 5 vatende vi wambe na ndito mutongo TV na ndeni wa mitandao yitu ya mikumukanili twambie. Ndongo ya chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni watongo ya ndongo ya chama ki ndine wa kikalo na tongo maikundi ya linda mwananchi itongo ni Senator wa Ilovi Edwin Sifuna kikalo kila kielelo kikwete vamwe ndongo ithi na kuivanga kuelekela unyuvanini munene wa mwaka wa ngili ile na miongo na muonza Kalonzo ainena hitini wa kikalo ki ni wa vya ya ileka nzekesia kana ena muvango wa kuthukuma na President William Ruto aiwetakana muungamo wake ni kuikithia kana Ruto ni wenoka mwaka tuendete vala wathana kuthukuma na ikundi ya linda mwananchi na ende nilivoti yende na kuwa ni mwandiki wa Mauvoo mwaka mweo na yavya ngwenda ndikuevoya tusonge na mbe
atongoi wa chama cha Wiper evo senator wa county ya Kitui Enoch Kiyowambua Monyanya wa Makueni Dani Kitonga Manzo na muyumbe wa Matungulu Stephen Mutinda Mule mavya ya itheka nzeke siakana ve muvango wa mutongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka kukwatiania na President William Ruto atongoi mawe takananzeke ii nyaikitwe ni atongoi alameva kuve na President Ruto kwithe wa mamanyie kana ni mapalukite uyani wo na menda ubingisa enende boni mutesia na ripoti kwa withiana Tongo yamewetakana vaimu vango nomwe mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ukwatania na President William Ruto maunduni maki uteti nanze kirisi ende na unyai kwa nindhusi ya chama cha Wiper ila simanyeka na nisi ndetu ndhini wa maundu mauma utongo hii na kila menda ni kuvingisa ili kosea mwenende wa Kenya. Na mjini mwesini ya saki nye Senator Enoch Kiyowambua di matabu mwabungu di mwenye nomwe na kenga mbai undu wanaweva nenda kumota bisi ya baasi wo bai ya Mukamba kana Kalonzo wa Musyoka dana komana na William Ruto na bayimu bangu wa Kalonzo kukomana na William Ruto uyimu Kalonzo wa Musyoka de unena nya wende sie either we mwene kana kwisrandu make adezo twika no ala kumena William Ruto kwa unyibanyola wokete ekai utele mwani mwakiwe bya wandu ma UDA ati mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka nukuyu kwata na Ruto wakwata na kingeiwe mu Kristo no Yesu ewe kawambiwa akemwe Neta wa kaunti ya Makueni iwetakana Stephen Kalonzo Musyoka nukwetwe muno kutangia nthino ya Kenya ayumbula kananga likosio nthisi ngalikone ulaini siende na mukwata mbauko kile kivelo chako kitia kivila cha president wa Kenya Tani Deputy Secretary General wa chama cha Wiper kana bandu katika mikutano ya Wiper kana neki ya Wiper kana kula kwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka twesa kuma onaimwe katika upinzani kana United Alternative Government na nenda kwasia kana anduma DCP ni matukwetie mono anduma DP ndiye DAP ni mekwetie mheshimiwa Kalonzo mono anduma linda mwananchi ni mekwetie mono onde na ndiaje kana onakisi Mombasa no on the coast northeastern kila bandu Kenya andu measia mheshimiwa Kalonzo no wewe na uima na serikali ya William Ruto nize kana mundu loto na kumwenu cha kwa bituke ni mheshimiwa Kalonzo Musyoka kutenda kwaza chama cha Wiper kiba nduke amude kindu cha mthembosu kuomba ya lili tuliai ni mwatutumia tukamando zumbe na namubala tumikwete jichandele ikathelela kisebeni na yondi bahati yumba nyetu minu cha 2027 muzumbe la ukitwe eta wa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka oingi maendano wetakana evyo ve umilileti na seneta wa kaunti ilovi kuendana kwa tena nangaliko ya ulei na kuleo kwa tambo serikali kana ngaliko ya one term yila ukilile muno na niwe zitende tataizo kwa manake na kundukuwa ndako lonu uthioka lawa Makueni itwa mumbanizie mumbano nina mheshimiwa Kimilo saa 10 cia muthena Sifuna ni wabika command center la Twitter SKM command center ya umando zumbe kwa Ruto na andu maku ekaiye yumaya kitaiye mea nondo bungu serikali ni telemile na nundu serikali ndi kuona yuye bandu bangithi meona na meisilia kana Mukamba ni woto na matethi itwa makanya koito alamu ni mume ya mwingi mtuze keda munengetwa besa mwana ngechitwa ya munene mwa ya imbesa na muima na munene witwe chitwa ibina endo kwa mwengi mtuze kawaya nimbro nibai inyonde nitwa mutavya kayudha ukanamba ya Mukamba Mutongo TV nyene toboni mutesia Siokea ila livoti tuambia nayo ni abia na mwaka ni wa Mauvoo na ya siata u ndogo ya chama cha Wiper Patriotic Front Stephen Kalonzo Musyoka ni watongo esia ndogo esia chama ki
thini wa kikalo na atongo ima ikundi ya linda mwananchi etongowe ni Senator wa Ilovi Edwin Sifuna kikalo kila kirelo kikwete bamwe ndongo ithi na kwivanga kwelekela unyivanini munene wa mwaka wa 2021 Kalonzo ainena itini wa kikalo ki ni wavya ya itheka nzeke siakana ena muvango wa kuthukuma na President William Ruto aiwetekana muungamo wake ni kuikithekana Ruto ni wenu kamwaka tuendete vala wathana kuthukuma na ikundi iya linda mwananchi mwaka mweu tuelese kwa withiana. One term. One term. One term. Unyuvani munene wa mwaka wa 2021 wende na unyungihia atongo ima ikundi ya kiuteti ya linda mwananchi matongo iwe ni Senator wa kaunti Ilovi Edwin Sifuna ni mamuthoke ya mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Stephen Kalonzo Musyoka na kutoa isia unena nyayo lo aundu meuthukuma memwamba kumwinucha President William Ruto. The Linda Mwananchi, we have gone around the country. Your Excellency, our people want to see us together. They want to see one team united as the people who believe that President William Ruto does not deserve a second term, and that the message we have carried from the ground in all these places that we have gone is that we must preach the unity of the opposition, and it's a unity that is based on certain values, and I'm coming to that as our second agenda here today, is to try to build consensus amongst the leadership of the opposition as to what they view is important to the people of Kenya at this particular moment in time. Kalonzo inena itina wake kalokini waweta kana kwithitwe na nzike kuma kola kwi silikali kana na muvango wa kolika silikali ni ya President William Ruto vala wathingilila kuungamana a Kenya kana ndena muvango wa kolika silikali ni isu that we are going to unite. We have no option. All of us who love this country so dearly, who have sacrificed so much that this country can be a true democracy, not a dictatorship, not a kleptocracy, not a gangster regime, not a gangsterism, which is what it is today. So I want to tell Mr. William Ruto, please stop. Stop imagining that one Stephen Kalonzo Musyoka can ever join you. We'll meet at the ballot. We will have that conversation at the ballot on the 10th of August next year, God willing. Correct. If I'll be the last man to drive Ruto out, I will. Thank you. Thank you. Mutongo uuthingi ni waunya ukanyu muvyu kwa tongo imanga liko ya ulei maikeze kusesengeka na kumelua ni silikali ya President William Ruto uweta kana ola ukutata ovanini nukuthela kiuteti. You have declared yourselves the guarantors of our unity. If I hear that Edwin umekutana na Ruto utakuisha kabisa. If my brother Rigiji ajaribu kamwe because they are sending all kinds of emissaries. Ajaribu kusema, akutane na Ruto. That will be the end of it. Remember the story in the Bible of Lot, Lot's wife? Yeah? You look back, anybody looking back will be a betrayer of national consciousness. Thank you. So, ndilivotia Vilingi wa Mauvoo ni toa mwaka mweu. na indi buni bako kuletie wono kwitikana na Kalonzo kana lo kuthi kwa Ruto kuma ngale kone ya ule ethiwa athala kisiasa na ethiwa abunyania a Kenya na ngida ndisoma mautumani maku otwendeye na tuisonga mbene kana mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua iwe yachaka na President William Ruto nominate na kukulia company wande ya Germany wa Delaru na ula utumbitha sia mbesa sia ba Kenya utumbithia mbesa mbingi kuvita kiwango kila cha ilete nikenda aitume ndene wa campaign sia usakwani munene wa mwaka 20 ainena kabina kala komanite na tongo imandeni kuma county ni itano sia Mount Kenya musi kwake kisione cha wa Munyoro county ya Nyeri. Gachagua ni wawetakana itambe ye kasukumia kwa nangika kwa ukwati na madhoa masiendu kwa mbata Hosea Kimanzi na ile vote.
ainenea kuya wa munyoro kavindani kalai komanite na atapani akuma kalikoni ya Central Kenya kajagwani wawetakana serikali niende kusisenga kampuni ula unetwe kandalazi ya usovya ilovya sya Kenya kumanzia Germany kukwata mwanya kupathula ilovya sya kwikunia maleve usakwanine ukite mbewa ilovya ikupika vengine wa Central vanzi ya Kenya. Yukachagwa aiwetakana kini kivaniwe kuanzia muno kwati wanzi ya Kenya aikulya kampuni uwanzia Germany kongamana ulumu kwati ya matambya alama ilite kuikiria kana ilovya ini syavika vengine wa Central kutumika undu ivaniwe. musese tweteweke onondo wa usuwa wasenge wa nesu ne kuka itina wa ndatika onini indi kwa oyu enda tuliemwa kwa imwe nginya State House tukwate uneni wa President William Ruto labala oyu aende na kunena nande. I believe we are on the threshold of one such historic moment. I believe so for 4 compelling reasons. First, 4 years ago, our priority as a nation was not to imagine Kenya's next chapter. It was to survive global economic turbulence, restore stability, rebuild confidence, and place our economy back on a firm foundation. Together, we achieved that. We have restored macroeconomic stability. We have stabilized our currency. We have rebuilt our foreign exchange reserves to over $15 billion, providing 6.5 months of import cover. Inflation has fallen. Borrowing costs have declined. Investor confidence has returned. Last year, for example, Kenya attracted a record $3.2 billion in foreign direct investment, more than double the amount recorded in 2022. The 2025 IMD World Competitiveness Ranking placed Kenya as the most competitive economy in Africa, reflecting the confidence our reforms have restored. Because we have restored stability, rebuilt investor confidence, and laid a firm foundation for our economy, now is the perfect opportunity for Kenya to begin shaping the next phase of our national development. That is why, in my State of the Nation address last year, I challenged us to begin thinking beyond the immediate demands of today and to start imagining a futuristic roadmap for our nation.
That was not simply a call to dream. It was a call to prepare and an invitation to begin building the institutions that will support Kenya's long-term transformation. That journey has already begun. We have already established the National Infrastructure Fund to ensure the investments essential for Kenya's transformation are financed sustainably. It is also why we have established the Sovereign Wealth Fund to preserve and invest the wealth of our nation so that today's prosperity becomes tomorrow's opportunity, shared fairly between present and future generations. Together, these institutions represent more than new opportunities. They embody a philosophy of nation building, that lasting prosperity is built through institutions that outlive governments, inspire long-term investment, safeguard intergenerational wealth, and provide confidence in our economy. The second reason why I believe this is our moment is because our current roadmap is approaching its destination. Vision 2030 has brought us this far, but it is approaching its horizon. It has served Kenya well. It transformed the way we think about national development, provided a common direction, inspired investment, guided policy in the public space, and demonstrated the power of long-term planning. But honesty also requires us to acknowledge that some of its ambitions remain unattained. In several respects, we are still falling short of even the very standards we set out for ourselves. Vision 2030 set a target of Kenya becoming an upper middle income country by 2030. So far, we are off target. This is not a criticism of Vision 2030, nor is it a reason for disappointment. Rather, it is an opportunity to proudly learn from our successes, reflect with honesty on where we have fallen short, and define together Kenya's next long-term vision. The third reason why this is our moment is that the next great wave of economic transformation will, I believe, be African. The world is entering what may become the greatest wave of global economic transformation in the past 6 decades. And for the first time in modern history, its center of gravity is steadily shifting towards Africa. Our continent is the home to the world's youngest and fastest growing population, vast reserves of strategic minerals, immense renewable energy potential, abundant arable land, and rapidly expanding consumer markets. 9 of the world's fastest growing economies are in Africa. And by 2050, 1 in every 4 people on Earth will be African. Increasingly, global investors, manufacturers, innovators, and policymakers are looking to Africa not merely as a continent of future promise, but as the next frontier of global growth and prosperity. While we may not take full advantage of the previous 3 great waves of global transformation, we have a historic moment and a once-in-a-lifetime opportunity
not just to be part of, but to lead the next transformation. We have positioned Kenya as one of the nations that will define Africa's economic rise. Fourth, and perhaps most profoundly, this conversation is potent because the time has come to fulfill not only the political and governance promise of our Constitution, but also its equally compelling promise of development, national transformation, and shared prosperity. Fellow citizens, the Constitution envisages both a democratic and a wealthy and prosperous nation. Democracy allows us to organize power, protect liberties, and govern ourselves. Through our democratic institutions, our laws and policy reforms, we have steadily transformed that constitutional principle into a proudly democratic national culture. The next chapter of our national transformation journey is to operationalize the Constitution's development charter. The Constitution establishes our national development mandate. It requires us to build a wealthy, economically developed, and prosperous nation, and defines what government must ultimately achieve. A nation that is just, inclusive, and sustainable. A nation where every Kenyan, regardless of circumstance or place of birth, has a genuine opportunity to thrive. Taken together, the provisions of our Constitution reveal something profound. They affirm that the purpose of state power is not simply to administer the affairs of state, but to expand opportunity, promote human dignity, create wealth, and improve the lives of citizens. Development, therefore, is not simply a policy preference of those who govern. It is a constitutional imperative for the governed. While the Constitution's preamble commits us to build a nation founded on human rights, equality, freedom, democracy, social justice, and the rule of law, Article 10 of our Constitution speaks to patriotism, integrity, accountability, and sustainable development as among our highest national values. Moreover, our Constitution in Article 43 guarantees every Kenyan the right to the highest attainable standard of health, accessible and adequate housing, and reasonable standards of sanitation, freedom from hunger, and adequate food of acceptable quality, clean and safe water in adequate quantities, social security, and education. Together, we must ask ourselves what these constitutional guarantees should mean in practice. What should an education system worthy of our constitutional promise look like? What should define accessible and adequate housing for every Kenyan? What kind of health system is required to secure the highest attainable standard of health as is provided for in the Constitution? How do we ensure that no Kenyan experiences
the indignity of hunger, and that every family has access to adequate food of acceptable quality. How do we guarantee universal access to clean and safe water, meaningful social protection, and the opportunity for every citizen to live a life of dignity? Above all, what measurable outcomes should demonstrate that we are truly giving practical effect to these economic and social rights as contained in our Constitution. Equally, we have not defined with sufficient clarity what patriotism, equality, social justice, and sustainable development should demand of us as government, as institutions, leaders, or citizens. Yet, these constitutional aspirations cannot fulfill themselves. We must, as a nation, collectively define the standards by which they should be measured and establish a common national development charter for their realization. Until we do so, our development and progress will remain subject to the ebb and flow of political expediency, changing priorities, competing interpretations, and fluid guesswork. A national development charter for the attainment of these noble constitutional imperatives cannot be designed by politicians alone, nor by any single institution, profession, or interest group. It must be shaped by the people of Kenya themselves through an open, inclusive, and honest national conversation. For the Constitution belongs to the people, and so too must the vision that gives it practical expression. They demand the wisdom of our farmers and workers, the ingenuity of our entrepreneurs and innovators, the experience of our professionals and scholars, the moral leadership of our faith communities, the energy of our young people, and the participation of every patriotic citizen who believes in Kenya's future. Such a development charter will succeed when anchored on strong institutions, institutions that enable rather than obstruct, that solve problems rather than multiply, that encourage enterprise rather than frustrate, and that make it easier for people to work, invest, innovate, build, and create wealth. Great nations, fellow citizens, are never built by chance. They are built by design, by discipline, and by deliberate, focused national purpose. Ours should be no exception. National development must never be left to chance or short-term politics. It must be guided by a shared national vision that endures beyond administrations and election cycles. A combination of the robust democratic society we have built and a well-crafted national development charter anchored on the economic and social rights enshrined in the Constitution is the potent ingredient necessary for the quantum leap that will make up for past missed opportunities and take us into the first world nation that we rightfully should be. Fellow citizens, Article 3 of our Constitution places
a solemn obligation upon every Kenyan to respect, uphold, and defend the Constitution. Every Kenyan. That duty extends beyond merely safeguarding its provisions. It obligates each one of us to build a broad national consensus on the destiny of our republic. The future of Kenya is too important to be left to politicians alone. It must be imagined, shaped, and built by each one and all of us. Patriotism, therefore, is not only measured by what we say about our country. It is also measured by what we contribute to it, what we build for it, and what we protect within it. Once we, as a people, define the national framework for realizing the aspirations in our Constitution, we will have settled the question of our destiny. Thereafter, the true contest of democracy should be about who has the best ideas, the soundest policies, and the best capability to take us there faster, more efficiently, and more inclusively. That is the political competition our nation deserves. This, ladies and gentlemen, is not a theoretical discourse. The decisions we make today will determine whether our Constitution becomes the greatest instrument of our national transformation in our history, or the greatest opportunity we missed. The defining task of our generation, therefore, is to forge a shared national development charter that translates constitutional aspirations into deliberate action, measurable progress, and lasting national transformation. This is how constitutional ideals become possibilities. This is how rights become opportunities. This is how aspirations become achievement. And this is how prosperity becomes lived reality. We must not merely state what our Constitution says. We must fulfill its highest purpose. Fellow citizens, this is the conversation I invite our nation to have. It is not a conversation about producing another government document. It is about forging a new national consensus on the country we intend to become and the standards by which we shall measure our progress. It is about translating constitutional ideals into measurable development outcomes, outcomes into better lives, and better lives into national transformation and shared prosperity. If the defining achievement of those who came before us was to give Kenya a constitution worthy of our aspirations, then the defining responsibility of our generation is to build a nation worthy of that constitution. Over the past several months, I have engaged and sought the counsel of current and former national leaders, of political leaders, scholars, business leaders, faith leaders, professionals, civil society, grassroots representatives, and most importantly, young Kenyans from every part of our republic. Those interactions reinforced one conviction above all: a vision worthy of guiding Kenya for the next generation cannot be written by government. It cannot be crafted
by a handful of experts, however distinguished they may be. Nor can it emerge from a single institution or political formation. It must be forged through a genuinely people-driven, citizen-centered, and future-focused national process. One that draws upon the collective wisdom, experience, imagination, and aspirations of the Kenyan people, while remaining open to the very best ideas the world has to offer. It was in that spirit that I invited Professor Hiroyuki Hino, Professor Anyang' Nyong'o, and their distinguished colleagues to begin examining Kenya's future beyond the Vision 2030. Last week, I had the honor of receiving their proposals on strategic guidelines for Kenya's long-term national transformation. The thrust of their proposal is both ambitious but also achievable. That Kenya can become a prosperous, high-income, industrialized, and globally competitive nation within one generation, provided we remain united in purpose, disciplined in execution, and unwavering in our commitment to long-term national transformation. These proposals provide the foundation for a much broader national conversation, a conversation that now belongs not to government, not to the authors of that report, but to every Kenyan. Fellow citizens, somewhere in Kenya tonight is a child too young to understand this address. Some may never remember Vision 2030. Others may never remember even this conversation, but they will live in the Kenya we choose to build. That is why this landmark national conversation is a once-in-a-lifetime opportunity. It is about all of us and also the generations that will inherit the republic we will leave behind. Our Constitution places public participation at the very heart of governance. It is therefore not merely my desire, but my constitutional duty to ensure that the national vision which succeeds Vision 2030 is shaped through an inclusive, transparent, people-driven, and genuinely national process. Accordingly, on Wednesday, the 12th of August, 2026, we shall formally launch a national conversation on Kenya's future beyond Vision 2030, the most consequential exercise in national reflection and public participation since the promulgation of our Constitution in 2010. We shall bring together every institution of our republic, every county and every generation, leaders from political parties, the private sector, workers' organizations, faith communities, universities, professional associations, innovators, civil society, our creative industry, and above all, our young people will be at the center. In 2010, we gave ourselves a constitution worthy of our dreams. The task of our generation is to build a nation worthy of that constitution. We have secured the foundations of our democracy. Let us now secure the foundations of our prosperity. To fulfill what only the law of our Constitution that is highest
Let us rise together. Right. That next chapter of our republic. Bless you all. Bless Kenya. And I thank you. Ndi musiaisia usuni President Dr. William Ruto vala wethi wa aine na imwe kwa imwe kuba vomani ya State House kwa musini wa Ilovi na aende na kunena yolo wa unenania munene wa uni wa nthi ya Kenya na kwa ile nthi ya Kenya ki maendeleo. President nwane na maundu kauta na vala wetha ayasia kana walanio wa vision ya 2030 na ila yuetielie miaka ina ayasia ni tatite ukuthukuma Kenya undu vailite maundu nimeokonia maendeleo kuete maendeleo indi yaseve maundu matesa kwikwa kana matesa kuyaniwa ungwa vision 2030 na yasia kana yuta Kenya ni twalite kuswania mbe wa 2030 tusongeta na mbe ni ata tutonya kuikilia kana nthi ya Kenya ni asonga na mbe maundu nimeokonia maendeleo. President Ruto ingi ni wasia kana nthi ya Kenya ni imwe kati wa nthi cia ilembeta ya Africa na ila ikethiwa si define kana si vikia na kuonania ukwati wa nthi undu uendete nesa kuyasia kana nthi ya Kenya ketha yitumika muno tangelekanio ya ukwati musio. Ingi President ni wasia kana katiba kandi ya Kenya ni kawetite nesa kana a Kenya onthe ni maitito kwata aki ya maendeleo muno maundu nimeokonia uiti kisomo kiwo nyumba maundu meokonia nza kwiketekana Kenya ni mavonie maina nza kati wa maendeleo angi wana huyo vo President ingi ni wenda yasia kana matuku 12 mwezi twendete wa nyanya mwaka huu ni wo uketha kwa yambe weju unenania wa oni wa Kenya kana future ya Kenya beyond 2030. Wengine wasekana no vikite na kunena na tongoi meivelani atongoi maumi velani amake siasa makanisa asomi amwika na Kenya onde ni kenda kuvangi ya undu nthi ya Kenya tona kuthi nambe ki maendeleo ku asikana bai mundu tietwe tina nthini wa unenania na inde ndimine maundu ala President whether ainena ni kana ni wasikana no nginya tuyani se katiba kande ya Kenya undu kioweta na kuongelela kindu kingi waweta ni kana asikana kutwa nthi ya Kenya nambe kuikwenda serikali yeyoka kwenda ngwatanio na indi asuni yamwe kati wa maundu ala President wenda ainena nthini wa uneni usu wake wi mwanya kwa nthi ya Kenya maundu nimeokonia uni wa nthi ino. Tusonga nambe na Mauvoo maitu livoti nini na usomea bau itina yunienda kutungelela yo vala kuweta kana mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua yuya kana President William Ruto no minute na kukulia kambuni wa nthi ya Germany wa Delaru na ula utumbithasia mbesa cia va Kenya utumbithie mbesa mbingi kuvita kiwango kila cha ilite nikenda aitumie nthini wa usakwani munene wa mwaka tuendete ainena kavena kala eikomanite na tongo imandeni kuma kauntini itano cia Mount Kenya musiku wake kisioni cha wa Munyoro kauntini ya Nyeri. Gachagua ni waweta kana hitambia ye ikasukumia kwa nangeka kwa ukwati na mathawa masiendu kwambata Hosea Kimanzi na ilevote ainene ya kuya wa Munyoro kavindani karai komanite na atabani ya kumangalikhoni ya Central Kenya Gachagua ni waweta kana serikali niende kusisenga kambuni ula unetwe kandalazi ya usovya ilovyasi ya Kenya kumanzi ya Germany kukwata mwanya kubathula ilovyasi ya kwikunia maleve usakwanine ukite mbewa ilovya hii kupika vengine wa Central vanzi ya Kenya. Wazungu wamenitafuta kutoka Jerumani, contract ya kuprint pesa ya Kenya when Delaru ilifungwa ilipatiwa some German company. For the last 4 months they have not brought any currency to the central bank because wanaambiwa hiyo pesa na kujaga Nairobi. They are being told to deliver the money to Mombasa.
because iko pesa imekuwa printed over and above what the central bank has asked. Na hiyo pesa ni ya uchaguzi. Those Germans have refused. They have refused. Wanasukumwa sana na deputy governor wa central bank anaitwa Susan Koech that they should bring the money to the port of Mombasa so that some of the money can be taken aside. And the Germans have said no. Najua hii wazungu macha walituhangaisha hapa pia ni watu wangwana. Yuka jagwa aiwetakana kini kibaniwe kuanzia muno kwa ati wanzia Kenya aikulia kampuni uwanzia Germany kongamana ulumu kwa ati ya matambia alama ilite kuikiria kana ilovia ini siabika bengine wazendro kutumika undu ivaniwe. You're asking William Ruto, please stop forcing the Germans to offload currency in Mombasa. Let the currency come to Nairobi and it to be documented that inaenda vile imeagizwa na Central Bank. We don't want you to divert money for your campaign because that will cause inflation in the country. To tell the Germans, please stay firm. Don't divert our currency to Mombasa. Take the currency to the Central Bank in Nairobi the way it's supposed to be done. Ngirivoti ya Vilingi wa Mauvoo Tongo TV, Ozeage Manzi. Tuisongana mbe memba wa mbunge ya kaunti ya Masako kuma wodini ya Matu Judas Mbilindawa ni womya wetano kwenzama ya budget mbungeni isu kuikithania vitu kithia budget ya mwaka wa 2023 2024 ku aimitula muti nzama isu kwa kulela weyane wayo ingi ndawa ni watula muti amwe mama MCA mbungeni ino aimaweta tamethi twe maitunga kithito cha kupitu kithia budget na itina ayongalakana zama isu ya yama kufitukithia budget no gutwa mu talatala wa kwenda mbunge evunzwe ndawa ingi ni wale ni kana waelesia kana ena mwikio na speaker wa mbunge ya Masako anikiusia ayenda kila utongo ikaunti ya Masako kunengwa yanya ya kutethia wea wawo Musau Benmark na Edivot Inena na ndikima Mauvoo ndawa ni wakulia nzama ya budget mbungeni ya kaunti ya Masako kuikithiania vitu kithia budget no aimiweta nzama eno telelete uyani wayo. No, sio members of public makamana kana. In the county assembly ya Masako we are still facing some challenges. Na challenges ila siyepo imwe ni forces from outside. Anawata akoniwa kula. There are few characters within the assembly. Alama te na budget ya Masako ibeta nege na rama kwa maone bezi ya mauta with ele lizu meweta no itemwe. Koni wangu anda okuli upon. Chairman wa budget, olonga me budget Masako County Assembly. Please, you are a big letdown to the people of Machakos. Nondo kaunti ile ingisi ondezi ya berikiti budget, lakini ya Masako ndia beta. Koni anda anasi. Tuilisumu make sure ni wa convince committee za kuya budget. Neke na budget isu yoke. Bungeni inginda weweta mama MCAs bungeni no tamamethi tamaitonga kithito chako vitu kithia budget netina wala kweranza maisu ya maku vitu kithia budget no kwetha idha cha matalatala mbungeni wa kwenda evunzwe na yale kuka within the first 2 sitting days I'll be moving a motion before the same house za kwaza kana committee yesu ni disband konondo they want any value to the assembly and to the electorate. Again, members yala mekala katika house business committee. No ni mama ile itako bete ya business ile kwa mbungeni. Budget ndaye za kuona mwana wa ukambunge hato me discuss. Na house business committee I also want to put you on notice. Kana mwina jukumu emba committee ni yami na maundo maana yoka katika house business committee. Mwetekele siendo ila siende kasireti mbungeni. Siuke nekenda si amina koka. Bunge ekune wiola wala nekenda ando maito maiko kwa okavindani kaunda wanu waelesia kwena na mweke na speaker wa mbunge no ankiusia kwa yenda kila utongo ikunengwa yanya ya kutethia wea wawo akingi ingwenda ukathia speaker wa mbunge nundu I'm very sure wembwa na ngonzo na tayari miswada ya mbungeni resign over ebitukithi kuni enda kwaje na mwana mebwa hata menda uteka o speaker nala na moita makani hata mabuto notice maeka na speaker kuna uya wake ngaba nageka no kuna uya wake na itu teikunola witu Vilingi wa Mauvoo Tongo TV kuma kaunti ya Masako nyene tawa Ben Musau.
Masaku mauvoma kwanetie budget ni kana enende kumava musini wa Masaku ni maumya wetano kula kuya memba mambunge ya kaunti ya Masaku wavitukithie budget ya mwaka waki wa 2023 ngili na miongole na muonza kwa metuki maiwetakana amemba asu tamaende siasa nthuku na tamaende na kunuva mwenende wa kaunti ya Masaku oyingi enende ni mawetakana amemba asu mambunge maende na kwikia mwenende muisioni nundu vai maendeo mesa kwekwa bate budget vala maweta mo nimeyumbanitie kwiyumilia kutwaisya miateanio no kana kusukumia budget esu evitukithwe Karo Munyoki livota witu kuma musini wa Masaku. Maundu asu onde mali ya kwikika ni tu kwika demonstration. Itina wa memba mangwatanio ya kikundi cha Machako Civil Society muthenyani wayo kuwetakana memba mambunge ya Masaku mali ya kuvitukithia banjeti maketa enenthi matoesia miatianio ya kusukumia kuvitukithia kwa banjeti esu yuwa mwema enenthi kumathaa musino wa Masaku ni magwatamba umaiweta mota enenthi ni meyumbanitie kwiyumilia na kutoesia miatianio esu kwa leba anumejeleano vinavyetu atianiano ndumethini wa katiba kwa huyu binele yonde la kuikabutena maeleano azima mituko tukatonekana wanatuka atiania ndio na mabitu matu atiania nundu tukitia kila siku tatuene lima Masaku enenthia ni maendea na kuelesya uthatuo kukunya banjeti maiweta maendea na kwikumbilwa ni mathina ethi wa memba mambunge ya Masaku mayesa kuiwena na kuvitukithia banjeti su valao yingi maumbula kana memba mambunge su meona tamekunuva gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti indi mende na kunuva mwenenthi wa Masaku maimzie kulewa vitukithia banjeti ya Masaku maimzie kune kuomezia kwa mwenenthi mayona ndeka meuzinda na ngavana wa Vila so competition ile kile mama za between MCAs na ngavana mama meumezia jao meumezia mwenenthi na nitu mamie kana MCA maia futa mwenenthi oyingi ni maweta kana maendeo ma kaunti ya Masaku mende na kusioka na itina nundu vaiwe ya kana maendeo me kwa Masaku kwa oyu vate budget na kiuke tu mwenenthi maumia ngalikoni sike vathukanyo yu ni maumia wetano kula kuya memba mambunge mamanyekana ni mailete kuvitia mavata ma mwenenthi mbe na mayegwa na nikana mavitukithia budget na kumuthukuma mwenenthi itwe kalima Masaku kalima Masaku tena mathina maingi muno pio nundu wa budget ba Masaku ndeso pitukithwa na nete kwende pitukithwa nundu mbeza ni itwa nitwenda maendeleo kisioni nundu la maendeleo makwamithitwe ni ule wa pitukithwa budget withia niwe baade muvutano wa viva bateke ndukikikite kwao yu maendeleo ma Masaku makinito ni ma MCAs ude makulia kwanza sio ndema mino pitukithwa budget ya Masaku nikenda gavana thukumithia budget na miradi ile ivaidiwa thukuma yembe yana uthukuma wito huo we umwaka vinani kalava wetinane mutongo iwala ingi mbunge nesu Nicholas Nzioka una makulili amwe ma memba mambunge sume kanena siasa nthuku ila matoesie in excess of 12 or 13 sittings na tuyema kuagree na you know tuyasiai ala imwe nyini mwe ingina ni mukuru no mweke budget amendment we make amendment na muyuka ba the floor of the house ye ili tuweketa to defeat amendment itu sieni ndili vote ya Vilingi wa Mauvoo kumava musino wa Masaku ni Karo wa Munyoki Aende tuwate kana memba mambunge ya Masaku ni maisa uvitukithia budget esu otondo wito ende na kumwa ni makundi kivathukanganio enenthi na tongoi na indi vau ni votu vikamuthia wa Vilingi wa Mauvoo na ndaumalete ni ukulite kana no kwitikala na mutongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka kana mutongoi wa ulei ula okulika kambini ya President Ruto the wa avunyania Kenya na safari yake uteti ni kukunika na mawoni mevo kwa wingi okwa metukingala kwa YouTube the mondokuru David Mutinda ya siayi ula ukuthi kwa Ruto the nundu wa ivu yake indi ti kwondo wa Kenya na ke Maliki Monda ya Kalonzo Musyoka na Ruto hawawezi kuwa pamoja na ndi wa muthingala kwa YouTube eto Haron Sitola ya Kalonzo akathukoma na Ruto mbe wa 2027 alama te kwenda mete lange na ndi ile itetu kienda mwitano mutongwe wangale kwa ulei ula ukukwata na Rais Ruto methela menake usunda na wete sitwa yake na ndi ongea sia mutongwe TV woni wakwa ningwe itikilana na bwana Kalonzo ula ukukengwa ningo
ethiwa athela vyo siasa netawa Paul Ndunda kuma ngaliko cia Masinga na indi utumani wa muthiani wa mundu witwa Philip Mulili wa Kalawani ace ethiwa emuvunyani osewe atua ni mbai na ndio cia ciolo kuthi kwa President Ruto kuma ngaliko ya opposition ethiwa emuvunyani na ni wadita kwa osewa atua ni mbai na vauni watu vika muthia wa Vilingi wa Mauvoo ange mbeange ni mwendoni wa saa 3 kamondele yenetwa Erastus Nzomo na ke Sharon Ndinda aliula Mauvoo akwanzia ya meko kwa oyu tiwaneza na ukethiana na utho chandini wa kilungu cha ukunikili wa Nzeve nye netawa Susan Kathili kaunti ni ya Masaku muthenyani wa